তার কারণে এটা একটু প্রবলেম হয়েছিল। 12,000 কিলোমিটার চলে গেছে। প্রবলেম একটা হট করে ধরা পড়লো যখন গাড়িটা স্টার্ট করছে না, হালকা একটু ভাইব্রেশনটা বেড়ে গেছে, আনইভেন ভাবে আটকে গেছে। ওই আওয়াজটা তো বললাম। থার্ড সার্ভিসের জন্য হ্যালো, ওয়েলকাম, সুস্বাগতম। সবাই কেমন আছো? ট্রাভেল সুভাষিসের নতুন আবার একটা ভিডিওতে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। এই মুহূর্তে কতুলপুরে আছি এবং যাচ্ছি হচ্ছে জয়পুর ট্রেনে। জয়পুর আগের স্টপেজ কুম্ভস্থল। আমার হন্ডা এসপি 125 থার্ড সার্ভিস করাতে প্রায় 12,000 কিলোমিটার চলে গেছে এবং আজকে রবিবারও আছে, তো ঘরেই বসেছিলাম, তো ভাবলাম চলো থার্ড সার্ভিসটা করিয়ে আসি। তো বেরিয়ে পড়েছি। যেতে যেতে কিছু রাস্তা ছোটো ছোটো ক্লিপ দেখাবো এবং হন্ডা শোরুমে গিয়ে এই যে টোটাল যে ফুল থার্ড সার্ভিস, হালকা একটা ইঞ্জিনের ট্যাপ একটা আওয়াজ উঠছে, ইঞ্জিনের হালকা একটু ভাইব্রেশনটা বেড়ে গেছে, তো সেই সব দেখাবো। ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ, চেন ক্লিন, চেন লুপ থেকে শুরু করে সমস্ত রকম দেখাবো আজকে। চলো। A few moments later অবশেষে পৌঁছে গেছি হন্ডা শোরুম, গ্লোরিয়াস অটোমোবাইলস, কুম্ভস্থল, জয়পুর, বাঁকুড়া। এদিকে সোজা চলে যাচ্ছে জয়পুরে বিষ্ণুপুর, এদিকে চলে যাচ্ছে, এদিকে কতুলপুর চলে যাচ্ছে,
তো এই হচ্ছে ওনাদের শোরুম প্লাস সার্ভিস এরিয়া। এখানে তোমরা হোন্ডার সমস্ত রকম কমিউটার সেগমেন্টের বাইক প্লাস স্কুটি দুটোই পেয়ে যাবে। তো আমি সমস্ত রকম বাইক এবং স্কুটির যে প্রাইস লিস্ট মানে লেটেস্ট যে প্রাইস লিস্ট সেটা আমি স্ক্রিনে দিয়ে রাখছি তোমাদের সুবিধার জন্য। এখানে তোমরা সিবি 125 হর্নেট থেকে শুরু করে এসপি 125 সমস্ত রকম স্কুটি, এসপি 160, ইউনিকর্ন 160 সমস্ত রকম কালার অ্যাভেলেবেল আছে এবং সমস্ত রকম গাড়ি তোমরা ফুল ক্যাশ আর ফাইন্যান্স সমস্ত রকমের সুবিধা আছে ওনাদের কাছে। তো কোনো চিন্তা করার নেই, এসো এবং নিজেদের পছন্দের বাইক ঘরে নিয়ে যাও। তো চলো এবার গাড়ির সার্ভিস করার আগে যে জব কার্ড তৈরি এবং সেই জব কার্ডে গাড়ির কি কি জিনিস সার্ভিস হবে সেই সমস্ত ডেটা ফিল আপ করে নেওয়া যাক। বুঝতে পারছি না এটাই যে কারণ যখন গাড়িটা স্টার্ট করে চালাচ্ছি তখনই আওয়াজ হচ্ছে, তাছাড়া গাড়িটাকে বন্ধ করে মানে চাকাটা ঘোরাচ্ছি কোনো আওয়াজ হচ্ছে না। হালকা একটা ইঞ্জিনের ভাইব্রেশন আছে, চেন লুপটা করতে হবে, আর সামনে ডিসপ্লে, তারপর হচ্ছে এয়ার ফিল্টার, এগুলো সব চেক করতে হবে। মানে মোটামুটি থার্ড সার্ভিসে অনেক কিছু কাজে আছে। এয়ার ফিল্টারটাও চেক করতে হবে, তারপরে দিকে চেন লুপ আছে, আর ডিসপ্লেগুলো আবার দেখতে হবে। ওই আওয়াজটা তো বললাম, আর ভাইজারটা সামনে বলে লুজ আছে, এগুলো মোটামুটি একটু দেখতে হবে। এবং অবশেষে সমস্ত কিছু খাতায় কলমে নথিভুক্ত করে পরপর 3টে সিগনেচার করার যে আনন্দ সেটা করে দিলাম। আর এই আমার প্রক্রিয়া তৈরি তার থার্ড সার্ভিসের জন্য। চলো এরপরে মেন সার্ভিসিং শুরু হলো। প্রথমে পেছনের চাকার ব্রেকিং সিস্টেম এবং চাকার যে ব্যালেন্স সেসব চেক করা হচ্ছে। এরপর শুরু হলো পুরোনো ইঞ্জিন অয়েল এবং অয়েল ফিল্টার চেঞ্জ করে নতুন ইঞ্জিন অয়েল এবং অয়েল ফিল্টার লাগানোর কাজ। এরপর শুরু হলো এয়ার ফিল্টার চেঞ্জের কাজ। We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet, but life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to
scrolling back where we used to be. তো চলো লাস্ট এন্ড ফাইনাল টাস্ক ফ্রন্ট হুইল ব্যালেন্স চেক এন্ড ডিসপ্যাচ চেকিং। You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door, just to close the door. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind, but your love got rules that change all the time. Change all the time. Why are you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin, so why you always halfway in? Halfway in. You hit me up when the nights get slow, but then disappear when the highs get low. I ain't your maybe, tell me what it is, 'cause I'm way too grown to be messing with a love like this. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door. You stay closing doors. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind, but your love for rules that change all the time. Changing all the time. Why are you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play. হ্যালো, গাড়ির সার্ভিস ডান, এরপর গাড়ির ওয়াশিং এর পালা। সার্ভিসিং কমপ্লিট, চলে যাবো বাড়ির পথে। খরচা কী হয়েছে না হয়েছে, কী করলাম না করলাম সব বাড়ি যেয়ে বলছি। বিলটা আমার কাছে আছে, তো সেটাও দেখা বলে কতটা খরচা হলো না। চলো যেতে ছোটোখাটো কিছু সিনেম্যাটিক শর্টস এনজয় করতে করতে খরচায়। চলো। You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door, just to close the door. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind, but your love got rules that change all the time. Change all the time. Why are you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin, so why you always halfway in? Halfway in. You hit me up when the nights get slow, but then disappear
when the highs get low. I ain't your maybe. The next day. তো অলরাইট সার্ভিসিং করে চলে এসেছে। অ্যাকচুয়ালি গতকালই চলে এসেছিলাম, গতকালকার ভিডিও করা হয়নি বলতে গিয়ে আর গাড়িটা আস্তে আস্তে আবার একটু ছোটোখাটো প্রবলেম হয়েছিল। দ্বিতীয়বার আবার যখন দেখলাম 2-3টে জিনিস আবার চেঞ্জ হয়েছিল, তো সেগুলো ভিডিও করা হয়নি। এসেও একটু ক্লান্ত ছিল, যার কারণে ভিডিও করা হয়নি, সেই কারণে গতকাল আর ভিডিও করিনি। তো আজকে ভিডিও করছি, আজকে সোমবার। আগে বলি আমার টোটাল কস্ট কত এসছে। আমার টোটাল কস্ট এসছে 2329 টাকা। থার্ড সার্ভিস হিসেবে অনেকটাই বেশি। ওটা হচ্ছে যখন আমি লাস্ট ওখান থেকে সার্ভিস করে 2টোর সময় বেরোই, তখন পর্যন্ত ছিল শুধু ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টার। তো তারপরে সার্ভিস করিয়ে যখন বেরিয়ে চলে আসি, তো তখন আস্তে আস্তে আমার গাড়ির সামনের চাকাটা আটকে যায়, মানে গাড়িটা আর এগোয়নি। একটা প্রবলেম হয়েছে আমি বুঝতে পারিনি। তো ওনার সার্ভিস সেন্টারে ফোন করলাম, ওরা বললো যে একবার দাও ডিসপ্লেটা একটু ঠান্ডা, কারণ প্রচন্ড গরম হয়ে গেছে। আশেপাশে একটু জল থাকে, জল দিন দুটো বোতলে জল ছিল, জল দিয়ে চাকাটা ঘুরছে। তো আবার সার্ভিস সেন্টারে গেলাম, তো বললো যে আমার যে ডিস্কের যে ক্যালিপারটা ছিল না, ক্যালিপারের ভেতরে এয়ার জমে গেছিল, যার কারণে ঠিক মতো পাম্প হচ্ছিল না, এবং ক্যালিপারের ভেতরে ডিসপ্লেগুলো একটু আনইভেন ভাবে আটকে গেছিল, যার কারণে এরকম একটু প্রবলেম হয়েছিল। তো যেটি ওরা ঠিক করে দিল, কিন্তু আমার দুটো জিনিস এক্সট্রা চেঞ্জ করতে হলো। একটা হচ্ছে ব্রেক লিভারটা, কারণ আমার যেদিন সার্ভিস করতে গেছিলাম তার 2 দিন আগে একটা ছোট্ট মাইনর একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়, তো যার কারণে ক্যালিপারটা আমার বেঁকে গেছিল। ওই জন্য চেঞ্জ করবো না, কিন্তু যেহেতু প্রবলেম একটা হট করে ধরা পড়লো, এটা রিস্ক নিয়ে লাভ নেই, চেঞ্জ করে দিয়ে ভালো। দ্বিতীয়বার যে কি চেঞ্জ হয়েছে বলছে, হ্যাঁ প্রথমবারে এয়ার ফিল্টারটা চেঞ্জ হয়েছিল, এবারে গিয়ে এবং তাহলে কাজ করো ব্রেক প্যাডটা চেঞ্জ করতে, যে ব্রেক প্যাড চেঞ্জ করলাম, ডিস্কের যে অয়েল যে মেকানিজম সিস্টেমটা সেটাও আমি চেঞ্জ করে নিয়েছি। আর কি চেঞ্জ করলাম, হ্যাঁ ডিস্ক প্যাড গুলো, তোমরা ভিডিও দেখবেন ডিস্ক প্যাড গুলো ঘষে লাগিয়ে দিলাম, কিন্তু আবার কি মনে হলো যে ডিস্ক প্যাড গুলো চেঞ্জ করিনি, কারণ অনেকটাই ঘষে গেছিল, মানে 6 মাসের মধ্যে 12,000 কিলোমিটার অনেকটাই চলে গেছিল। আমি যে সময় বলে মোটামুটি 3 থেকে 4,000 কিলোমিটার চলবে, তারপর চেঞ্জ করতে হবে। আর আবার যখন 3,000 কিলোমিটার পরে যখন আমার চেঞ্জই করতে হবে, তাহলে করিয়ে দেওয়া চেঞ্জ। আমি এটা একবার দেখাচ্ছি। তো এই ছিল আমার থার্ড সার্ভিস। আর যদি আমাদের ব্যবহার তো খুবই ভালো, মানে খুবই ফ্রেন্ডলি, খুবই সাপোর্টিভ। আর যিনি আমার গাড়ি সার্ভিস করছেন, তো উনি ক্যামেরার সামনে আসতে চায়নি, তো বেটার। অনেক প্রত্যেকের প্রাইভেসিকে ইম্পর্টেন্স দেওয়া আমাদের উচিত, কারণ তার ক্যামেরার সামনে আসতে না ভালো লাগতেই পারে। তো ঠিক আছে, সমস্যা নেই। তো কেমন লাগলো অবশ্যই জানিয়ে ভিডিওটা। যদি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করে দিও, বন্ধু বান্ধব ফ্যামিলি মেম্বার সবার সাথে শেয়ার করে দিও। আর চ্যানেল নতুন হলে কি করতে হবে, সাবস্ক্রাইব, ওটাও অবশ্যই করে বেল আইকনটা ক্লিক করে পাশে দেখো। আসবে আরো নতুন নতুন ভিডিও, ট্রাভেল ব্লগ আসবে, আমি কথা দিচ্ছি আসবে। ঠিক আছে, তো টেক কেয়ার, গুড বাই, লাভ ইউ।